Dear students, welcome to our English class. In this session, we are going to see 3rd standard, first unit, first poem, The Castle. Either castle or castle, we can pronounce in both ways. Written by Edwin Muir, a Scottish writer. We know well what's a castle. A castle is a large, strong, high, thick wall with towers built by the ancient kings to defend themselves against the invasion of their enemies. In this poem, Edwin Muir wants to convey the message, or the main theme of this poem is, whatever the safety measures a country has, if one betrayer can make the whole nation to be devastated and demolished. This is the simple message Edwin Muir conveyed in this poem. Let us see one by one what Edwin Muir portrays in this poem. First of all, the narrator Edwin Muir was a poet, novelist, translator and critic. He was born on 15th May 1887, Dearness, Scotland. You know one thing, there was a resemblance. Every unit has 3 parts, a prose, poem and a supplementary reader. In this first unit, the writers or the authors of the prose and the poem were Scottish writers. First one, Two Gentlemen of Verona, was written by A.J. Cronin, and this poem, The Castle, was written by Edwin Muir, a Scottish writer. His wife's name, his spouse, he married Villa Muir, and this Edwin Muir was known for his, or remembered for his vivid poetry. Vivid poetry means producing very clear picture in our mind, that the writings of the writer bring the main theme or idea what the writer wants to convey in a picturized manner. That is a vivid poetry. His other literary works were, first of all, he started his career as a translator. He translated certain other language works, and at his very late age, he started his career as a writer. His other literary works were first poems, Chorus of the Newly Dead, variations on a time theme, The Narrow Place, The Voyage and other poems, The Labyrinth and One Foot in Eden. Finally, he died on 3rd of January 1959 in Swaffham, Prior, the United Kingdom. Then, let us see the glossary given in this textbook for this poem. First one, turret wall. A small wall, a small tower on the top of a castle. அந்தந்த மாணவர்களே, the castle or castle என்று அழைக்கப்படுகிற நம்ம தமிழில் வந்து கோட்டைன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு அருமையான ஒரு பாடலானது ஸ்காட்டிஷ் எழுத்தாளரான எட்வின் மூயிர் அவர்களால் எழுதப்பட்டது. எட்வின் மூயிர் பற்றி சொல்கிறதாக இருந்தால் ஏற்கனவே நான் இங்கிலீஷில் சொன்ன அதே விஷயந்தான் இதில் வந்து தமிழில் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. அவர் ஒரு சிறந்த ஒரு கவிஞர், நாவலாசிரியர், மொழிபெயர்ப்பாளர், விமர்சகர். 1887 ஸ்காட்லாண்டில் பிறந்து 18
959 இங்கிலாந்தில் இறந்துட்டார். அவருடைய மனைவி வில்லா போய் மிக அருமையான ஒரு தம்பதியர், 2 பேருமே மிக அருமையாக மொழிபெயர்ப்புகள் ஆரம்பித்து மிக திறமையான ஒரு எழுத்தாளராக மாறிய பெருமை இவருக்கு உண்டு. இவருடைய எழுத்துக்கள் மற்ற பிற எழுத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிற படைப்புகள் என்னங்கிறத பற்றி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நான். இப்போ இந்த இதில் வந்து கிளாஸரியில் அவர் இந்த சினானிமஸ் வேர்ட்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கிறத பார்த்துட்டோம்னா அடுத்து நம்ம நேரடியாக நம்ம பாடத்துக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், டெரட் வால் மீன்ஸ் a small tower on the top of a castle. Mowards, people who trim grass and level the lawns. அதாவது ஒரு கோட்டை இருக்குது அப்படின்னா அந்த கோட்டைக்கு வெளியில் வந்து புல் தரைகள் நிறைய கிடக்கும். அந்த புல்லை வந்து வெட்டி ட்ரிம் பண்ணி அதை அந்த புல்வெளியை சமப்படுத்தக்கூடியவங்களுக்கு பேர் மோவர்ட்ஸ் பேர். ப்ரோவெண்டர்னு ஃபுட், உணவு. டெரட் வால்ங்கிறது கோட்டை மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு கோபுரம் போன்ற ஒரு அமைப்பு. டவரிங் பேட்டில்மெண்ட்ஸ் மீன்ஸ் tall towers with opening to shoot the enemies. இப்போ கோட்டை இருக்குது அப்படின்னுட்டு அந்த கோட்டைக்குள்ள வந்து அங்கங்கே சில துவாரங்கள் ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க. அந்த துவாரங்களில் வந்து தங்களுடைய ஆயுதங்களான துப்பாக்கிகளையோ அல்லது பீரங்கிகளையோ பொருத்தி வச்சுருப்பாங்க. பொருத்தி வச்சுக்கிட்டு அதன் மூலமாக எதிரிகளுடைய நடமாட்டத்தை இவங்க கண்காணிக்க முடியும். த நேட்டிவ் சோல்ஜர்ஸ் கேன் மானிட்டர் த மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த எனிமி சோல்ஜர்ஸ், வேரஸ் தே கேன் ஃபைண்ட் இஃப் தே ஃபைண்ட் தம் தே கேன் பட் தே கேன் ஷூட் அட் தம் if they find. The enemy soldiers cannot see the native soldiers because they hide themselves behind the castle. அந்த கோட்டைக்கு பின்னாடி இவங்க ஒளிஞ்சிருந்துட்டு இவங்க எதிரிகளுடைய நடமாட்டத்தை கவனிப்பாங்க. அப்படி யாராவது தெரிஞ்சாங்கன்னா அங்கிருந்த மணிக்கு ஷூட் பண்ணிடுவாங்க. அதுதான் அந்த டவரிங் பேட்டில்மெண்ட்ஸோட இது. பட் the enemy soldiers cannot see the native soldiers. Tier one above the other. அந்த டவரிங் பேட்டில்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய அந்த துவாரங்கள் வந்து ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்து ஃப்ரெண்ட்லி அலைஸ் மீன்ஸ் நேச நாடுகள் அல்லது நட்பு நாடுகள்னு சொல்லுவோம், சப்போர்ட்டிங் நேஷன்ஸ். ஃபுட் ஹோல்டு பொசிஷன். பொசிஷன் மீன்ஸ் அந்த கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய சில நிலைகள்னு சொல்லுவோம். ஒரு இடத்துல வந்து இப்போ கோபுரம் மாதிரி அமைச்சு அந்த இடத்துல வந்து காட்ஸ் நின்றுப்பாங்களே அந்த நிலைகள், தட் இஸ் ஃபுட் ஹோல்டு. பீட் மீன்ஸ் அலைவ், உயிரோடு இருக்கிறது. பெய்ட் மீன்ஸ் பிரைட். பெய்ட் இஸ் பிரைட். பிரைட் மீனா லஞ்சம். வித் evil or morally wrong, தீய எண்ணம் கொண்ட சொல்லலாம். wicket gate, a small gate, ஒரு சின்ன ஒரு கதவு, வாசல், சிறிய வாசல். wizened warder, an aged or old guard, ஒரு வயதான ஒரு காவலாளி. maze, a winding, intricate, confusing path. நம்ம சுரங்கம் கூட சொல்லலாம். இப்போது சுரங்கம்ங்கிறது வந்து தெரிந்தவர்களுக்கு அந்த சுரங்கத்தை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது தெரிந்த பாதை. மற்றவங்களுக்கு வந்து இட் கன்ஃபியூஸ் தம் வேர் இட் கோஸ் அது வேர் இட் லீட்ஸ். இது நம்ம எங்கே எடுத்து செல்லும் தெரியாத ஒரு அதை தான் மேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது ட்ரெச்சரஸ், டிஸ்லாயல், பெட்ரையல்னு சொல்லலாம். என்ன சொல்கிற துரோகம், விசுவாசம் இல்லாத. க்ரோன், லேமெண்ட் ஆர் க்ரை, வருத்தத்தில் துக்கத்தில் அழுது புலம்புறதுக்கு பேர் தான் க்ரோன். சிட்டாடல் மீன்ஸ் ஏ சேஃப் அண்ட் ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ட், ஒரு கோட்டையினுடைய உச்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக பாதுகாப்பான ஒரு இடம் தான் சிட்டாடல் சொல்லுவாங்க. ஓவர் த்ரோன், கன்கவர்ட் ஆர் டிஃபீட்டட், வீழ்த்தப்பட்டது அல்லது தோற்கடிக்கப்பட்டது சொல்லுவாங்க. தென் மெயின்டைன் பிலீவ், நம்புறது. ஓகே, தீஸ் ஆர் த glossary words. These are the words given in your glossary. Then let us go to the poem now. This poem consists 6 stanzas. Let us divide these 6 stanzas into 2 parts. The first 3 stanzas portray the glory of their castle, how mighty their castle was, what were the protective measures made by the king to safeguard themselves from the enemies. இந்த பாடல் வந்து ஒரு 6 பத்திகளை கொண்டிருக்குது. அதில் முதல் 3 பத்தி வந்து இந்த கோட்டையினுடைய பெருமைகளை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன மாதிரியான பாதுகாப்பு அம்சங்கள் அந்த கோட்டையை கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்கிறார். சொல்லிட்டு அடுத்த 3 பத்தியில் வந்து எப்படி இந்த கோட்டை வீழ்ந்தது, எப்படி வீழ்த்தப்பட்டது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் us see the glories of this castle first. Stanza 1. All through that summer at ease we lay, and daily from the turret wall we watched the movers in the hay, and the enemy of a mile away, they seemed no threat to us at all.
All through that summer at ease we lay. Here the meaning for the word we is the native soldiers. The native soldiers are called as we. It was summer season. The soldiers of the native country seemed to be so lethargic, so relaxed. And daily from the turret wall. Turret means towers built on the top of the castle. Turret wall. Daily, every day, these native soldiers watch or monitor the activities of the enemies from this turret wall, from the towers on the top of the castle. We watch the mowers in the hay. Mowers are the people who trim the grass and level the lawns. புல்வெளியை வந்து வெட்டி சமப்படுத்தக்கூடியவங்க. அவங்க they are doing their work. They are trimming the grass. And the enemy half a mile away. The enemies are camped half mile away from here. They seemed no threat to us at all. Though the enemies were camped just half a mile from here, we need not worry or we need not get any fear of them, because let us see the remaining in the next stanza. அன்பார்ந்த மாணவர்களே, இந்த இதில் வந்து முதல் பத்தியில் கோடை காலத்தில் எங்கள் இராணுவ வீரர்கள், படை வீரர்கள் ரொம்பவும் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிறாங்க, எந்த விதமான கவலைகளும் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க, ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ இருக்கிறாங்க. அவர்கள் அந்த கோட்டையினுடைய உச்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோபுரங்கள் இருந்து கொண்டு சுற்றிலும் என்ன நடக்கிறதுங்கிறத கண்காணித்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்படி கண்காணிக்கிற போது கோட்டைக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த புல்வெளி பகுதியை அந்த புல்லை செதுக்குபவர்கள் செதுக்கிக் கொண்டு அந்த புல்வெளியை அழகுபடுத்திக்கிட்டு இருக்கிறத நாங்க பார்க்கிறோம். எங்களுடைய பகைவர்கள் ஒரு அரை மைல் தூரத்துக்கு அப்பால முகாமிட்டு இருக்கிறாங்க. இருந்த போதிலும் கூட எங்களுக்கு பயம் அல்லது அச்சுறுத்தல் என்பது கிடையவே கிடையாது. Stanza 2. For what we thought had we to fear. இது எப்படி? Listen. We thought for what we had to fear. Simply, why should we fear? Why should we fear? With our arms and the provender, load on load. With our arms and ammunition, the weapons they had, they accumulated. And the provender, load on load. Provender means food. The arms and ammunition were being operated by the soldiers. To operate them, the soldiers need food. So, in the ancient time, many wars continued for years together. So, every nation would accumulate the food in heap. That is provender food, load on load. Large quantity they stored food for them, for the soldiers. Our towering battlements, tier on tier. Towering battlements, in the introduction itself I told you, towering battlements means they are on the castle. There were some holes, and those holes were to fix the guns or cannons. The operators of these instruments hide themselves behind the castle, and they cannot be seen by the enemy soldiers, but they can see the movements of the enemies, so as they can shoot at them when they are sighted. And the battlements, tier on tier, one above the another. One above the another. அந்த கோட்டையில் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றாக அந்த துவாரங்கள் இருக்கு. அந்த துவாரங்கள் வழியாக நாங்கள் எங்களுடைய ஆயுதங்களை பொறித்து வைத்திருக்கிறோம். எந்த நேரமும் எங்களுடைய கண்ணில் வந்து விரோதிகள் பட்டுட்டா நாங்கள் சுட்டு பூசி. And friendly allies drawing near. Suppose if the enemies overcome us, we can get support from our friendly nations who are camped nearby, and the friendly allies drawing near on every leafy summer road. During the summer season, the roads are filled with the leaves fallen from the trees. So on such roads, the friendly allies are camped.
இரண்டாவது பத்தியில் எதற்காக நாங்கள் பயப்பட வேண்டும்? எங்களிடம் ஏராளமான ஆயுதங்கள் இருக்கிறது. அந்த ஆயுதங்களை இயக்கக்கூடிய எங்களுடைய ராணுவ வீரர்களுக்கு ஏராளமான அளவு நாங்கள் உணவை சேகரித்து வைத்திருக்கிறோம். எங்களுடைய கோட்டையில் அங்கங்கே கண்காணிப்புக்காக வைத்த அந்த கோட்டையில் அங்கங்கே துவாரங்கள் வச்சு அந்த இதில் எங்களுடைய பல அடுக்குகளாக நாங்கள் விரோதிகளோட எதிரிகள் நடமாட்டத்தை பார்க்கறதுக்காக ஆயுதங்களை பொருத்தி வச்சிருக்கிறோம். இதுக்கு மேல எங்களுக்கு நாங்கள் கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடோடி வரக்கூடிய எங்களுக்கு நட்பு நாடுகள் பக்கத்தில், நட்பு நாட்டை சேர்ந்த வீரர்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க. அந்த எங்களை பக்கத்திலேயும் அந்த சாலைகளில் விழுந்து வரக்கூடிய அந்த சிறைகளுக்கு மேலாக கோடை காலத்தில் அவர்கள் முகாமிட்டு காணப்படுகிறார்கள். இரண்டாவது மத்தியில் சொல்லிட்டார், the sense of three. Our gates were strong, our walls were thick, so smooth and high, no man could win a foothold there, no foothold there, no clever trick could take us dead or quick, only a bird could have got in. The narrator glorifies the qualities of. மூன்றாவது பத்தியில் அந்த கோட்டையினுடைய பெருமைகள் சொல்கிறப்போ எங்களுடைய வாசல்கள் ரொம்பவும் உறுதியானவை, சுவர்கள்லாம் ரொம்பவும் தடிமனானவை, ரொம்பவும் ஸ்மூத்தாக இருக்குது, ரொம்ப உயரமாக இருக்குது. எவராலும் உள்ளே நுழைய முடியாது, ஜெயிக்க முடியாது. எங்களை அங்கே உள்ள நிலைகளில் நாங்கள் இருந்துக்கிட்டோம் பார்க்குற போது எங்களால் ஈஸியாக பார்க்க முடியும். அதனால் எங்களை யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது. ஓகே, எந்த ஒரு எதிரியினுடைய எந்த ஒரு தந்திரமான முயற்சிகளாக இருந்தாலும் கூட அது எங்களை உயிரோடோ அல்லது பிணமாகவோ எங்களை ஆக்குவதற்கு எதுவும் செய்ய முடியாது. எங்கள் கோட்டைக்குள்ளே வரக்கூடிய ஒரே தகுதி உடையது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பறவைகள் மட்டும்தான் எங்களை மீறி வர முடியும். பறவைகள் மட்டும்தான். ஏன்னா பிகாஸ் we do not do any harm to the birds because they are birds. பறவைகள் அப்படிங்கிறதுனால அவை நாங்கள் தொந்தரவு பண்ணுறது கிடையாது. அவை மட்டுமே எங்களுடைய கோட்டைக்குள்ளே வருவதற்கு அனுமதி உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறார். Let us see some forts found in India, and these are the forts found in our Tamil Nadu. These are some of the examples for you. What's a castle? Now let us start with our fourth stanza. What could they offer us for bait? Our captain was brave and we were too. There was a little private gate, a little wicket gate. The bison, the water led them through. What could they offer us for bait? They refers to the enemy soldiers. What could the enemy soldiers offer us in the name of bait? Means bribery. To get some favor things from someone else, we offer something to someone else. It's called bribery. That is bait. Because no one can buy us, because our captain was brave. Our captain, the captain of our army, was very brave, and we were true. We hear that native soldiers, the native soldiers were very true, are loyal, very loyal fellow. There was a little private gate, and in the castle there were so many gates. One particular gate, there was a little private gate, a little wicket gate. That was a wicket, means very evil. That particular gate was called as a evil gate because wicket gate, a small gate, because the Vaison, the water led them through. The Vaison, the water. Vaison means the old aged god who was in charge of that particular small gate. Let them, allowed them, the enemy soldiers, allowed the enemy soldiers to pass through that gate, to come into, to enter into our majestic gate, majestic castle. இதில் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னாப்பா, எங்களை எவரும் எந்த விதமான
பொருளையும் கொடுத்து விலைக்கு வாங்கிவிட முடியாது அப்படின்ட்டு அந்த சோல்ஜர்ஸ் சொல்கிறார். ஏன் அப்படின்னா அவர்களுடைய தலைவன் கேப்டன் இருக்கிறார் இல்லையா, அந்த கேப்டன் வந்து மிக தைரியமானவர். ஹி வாஸ் ரெடி டு ஃபேஸ் எனி டைப் ஆஃப் த்ரெட். எந்த விதமான ஒரு எதிர்ப்பு வந்தாலும் அதனை சமாளிக்கக்கூடிய திறம் பெற்ற ஒரு மிகப்பெரிய தைரியசாலி எங்களுடைய கேப்டன். அண்ட் வி த சோல்ஜர்ஸ் வேர் வெரி ட்ரூ, வெரி லாயல். நாங்கள் எப்படிப்பட்டவங்க, ரொம்பவும் விசுவாசிகள். எங்களுடைய தேசத்திற்கு நாங்கள் மிகுந்த விசுவாசிகள். நாங்கள் தெர் வாஸ் எ லிட்டில் ப்ரைவேட் கேட். அப்படிப்பட்ட இந்த கோட்டையில் பல வாசல்கள் இருக்குது. அதில் ஒரு சின்ன வாசல் ஒன்று இருக்குது. அங்கே லிட்டில் விக்ட், அந்த இதில் வந்து ஒரு தீய எண்ணம் கொண்ட ஒரு அந்த கேட்டையவும் ஒரு விக்கெட் கேட்னு சொல்கிறாங்க. சின்ன கேட், ஒரு தீய எண்ணம் கொண்ட கேட்டாக அதை வர்ணிக்கிறாங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா த வைஸ் அண்ட் வார்டர், அந்த ஒரு வயதான ஒரு காவலாளி, அங்கேருந்து ஒரு காவலாளி பகைவர் நாட்டை சேர்ந்த அந்த வீரர்களை உள்ளே அனுமதித்து விட்டான். உள்ளே வருவதற்கு, அந்த கோட்டைக்குள் நுழைவதற்கு அனுமதித்து விட்டான், எவருக்கும் தெரியாமல். அதனால தான் அதை வந்து ஈவில் கேட், விக்ட் கேட்னு சொல்கிறாங்க. சென்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ். ஓ தென் our maze of tunneled stone grew thin and treacherous as air. The cause was lost without a groan. The famous citadel overthrown, and all its secret galleries bare. Oh, then after the entry of the enemy soldiers into our castle, what happened? Oh, then our maze of tunneled stone. There in the castle, the native soldiers or the king built some secret rooms, secret tunnels. Those tunnels were built with stones everywhere, and so the enemy soldiers even entered into our secret passages, the maze. The cause was lost without a groan. We, the native soldiers, didn't know the entry of these enemy soldiers into our castle. Hence, as soon as they entered into our castle, they started to seize everything. So the cause was lost. The cause means for what purpose that our king had built this castle to protect our nation and the people from the enemies, but all these causes were lost without a groan, even a small lament or cry. ஒரு சிறு சப்தம் கூட இல்லாமல் எல்லாமே we lost everything. The famous citadel overthrown. Citadel is the safest and strongest fort in our country. எங்களுடைய தேசத்தினுடைய மிக பாதுகாப்பான பகுதியின் கருதப்பட்ட that citadel was overthrown. That was conquered and defeated by the enemy soldiers because of that wicked gatekeeper. And all its secret galleries bare. There inside the castle, our king had constructed many secret galleries, and as soon as the enemy soldiers entered into that maze, they emptied what our king or our people stored in that galleries. இதில் வந்து 5வது பத்தியில் அந்த நயவஞ்சக விசுவாசமற்ற காவலாளி எதிரி நாட்டு வீரர்களை உள்ளே விட்டுட்ட உடனே எங்களுடைய பாரம்பரியமான மதிப்புமிக்க அந்த ரகசிய அறைகள் எல்லாமேவும் தூளாக்கப்பட்டு விட்டது. அதுக்குள்ளே இருந்த எப்படி காற்று வந்து எல்லா பகுதியும் பறந்து கிடக்கிறதோ அதுபோல் அந்த நயவஞ்சகங்கிறது எல்லா பகுதியிலும் பறந்து விரிந்து காண போயிடுச்சு. அதனால தான் அந்த எதிரிகள் எங்கள் நாட்டுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க. அப்போ நாங்கள் என்ன ஒரு காரணத்திற்காக எவ்வளவு மாட்சிமை பொருந்திய ஒரு கோட்டையை நாங்கள் கட்டி காப்பாற்று, எவ்வளவு மரியாதையோடு நாங்கள் கட்டி காப்பாற்றி வந்தோமோ அவ்வளவும் தொலைந்து விட்டது. ஒரு சிறு சப்தம், ஒரு முனகல் சப்தம், ஒரு அழுகை சத்தம் எது கூட இல்லாத அளவுக்கு இல்லாமலே அவர்கள் அனைத்தையும் முடித்து விட்டார்கள். நாங்கள் அனைத்தையும் இழந்து விட்டோம். த ஃபேமஸ் சிட்டாடல் ஓவர்த்ரோன். அது எங்களுடைய ஒரு அந்த கோட்டையினுடைய மிக முக்கியமான பாதுகாப்பான பகுதி சொல்லக்கூடிய அந்த சிட்டாடல் வந்து பகுதி கைப்பற்றப்பட்டு விட்டது எதிரி நாட்டு வீரர்களால். அண்ட் ஆல் இட்ஸ் அ சீக்ரெட் கேலரிஸ் பேர். எங்களுடைய கோட்டைக்குள் இருந்த ரகசிய அநேக அறைகள் நாங்கள் பாதுகாத்து வைத்திருந்த அனைத்தையும் அவர்கள் emptied. The enemy soldiers emptied all the secret galleries. எல்லாத்தையும்
துடைத்து எடுத்து சென்று விட்டார்கள், காலி செய்து விட்டார்கள். How can this shameful tale be told? How can this shameful tale be told? I will maintain until my death. We could do nothing, being sold. Our only enemy was gold, and we had no arms to fight it with. The narrator as well as the native soldiers grumble. In a mourning voice, they lament. புலம்புறாங்க. தம் சொந்த நாட்டை சேர்ந்த வீரர்கள் எவ்வளவு தூரம் நம்ம ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படி நினச்சி வேதனைப்பட்டு சொல்கிறாரு. இட் வாஸ் அ கிரேட் ஷேம்ஃபுல் டிஃபீட். ஒரு அவமானப்படத்தக்க ஒரு பெரிய ஒரு தோல்வி. இந்த விஷயத்தை ஹவு கேன் திஸ் ஷேம்ஃபுல் டேல் மீன்ஸ் a story, an incident be told. Can we share this shameful event to someone else? No, we cannot. I will maintain until my death. Till my death I should maintain, I should keep this secret in my heart. I shouldn't share or reveal this shameful event with someone else. We could do nothing being sold. Nothing. In the bravery, in front of this bravery, we could do nothing. We cannot do anything because we were sold. We all, the king, our captain, the soldiers, the country and its properties, everything were sold for someone. We could do nothing being sold. Our only enemy was gold. We were sold for gold. Only our enemy was gold. Here, that wicked gatekeeper got gold as bravery and let the enemy soldiers enter into our castle, and so they captured everything, and it had become a shameful tale to us, and we had no arms to fight it with. As we were sold for gold, we do not expect, or we didn't expect an enemy will come in the form of this gold. As we didn't expect anything, we couldn't prepare ourselves to fight against this weapon. So, and we had no arms to fight it with. We didn't prepare any weapon against this type of treacherous enemy, and we had no arms to fight it with. கடைசி பத்தியில் எட்வின் மூயிர் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு, இந்த அவமானப்படத்தக்க வெட்கப்படத்தக்க இந்த கதையை, நாங்கள் தோல்வியடைந்து விட்டோம் என்ற ஒரு சம்பவத்தை எப்படி நான் வெளியில் கூற முடியும்? ஹவு கேன் ஐ எக்ஸ்போஸ்? நான் இறக்கும் வரையில் இதை ரகசியமாகவே என் மனசுக்குள்ளேயே பூட்டி வச்சுட்டு தான் நான் இறக்க வேண்டியது வரும். வெளியில் நான் சொல்லவே முடியாது. ஐ கேனாட் சே. வி குட் டூ நத்திங் பீங் சோல்ட். நாங்கள் விற்கப்பட்டு விட்டோம். எதற்காக? ஃபார் கோல்டு. தங்கத்தை காட்டி அந்த பகை நாட்டு வீரர்கள் எங்களை விலைக்கு வாங்கிவிட்டார்கள். இந்த தங்கம் என்ற அல்லது இந்த துரோகம் என்ற விரோதிக்கு முன்னால் எங்களால் எந்த ஒரு ஆயுதத்தையும் கண்டுபிடித்து அவர்களோடு போரிட முடியவில்லை. போராடி எங்களால் வெற்றி பெற முடியவில்லை. நாங்கள் தோல்வி அடைந்து விட்டோம். திஸ் போயம் வெரி clearly, or Edwin Muir vividly picturized how whatever a king had constructed or arranged for the safety of his nation in one corner, as they lacked to identify that particular wicked gatekeeper, they had lost everything, and the famous citadel was damaged or ruined or captured by the enemies. In all the 6 stanzas, the poet Edwin Muir played the wonderful rhyme scheme of A, B, A, B, A, B, told, sold, A, and gold, soul, gold, A, death with B. So A, B, with the rhyme scheme, he had written this whole poem
or all the 6 stanzas with this rhyme scheme A, B, A, A, B. That's all, dear students. I think you all must have understood this poem very well, because Edwin Muir was very famous or remembered for his vivid poetry. Vivid poetry means what he wanted to convey through his letters should be picturized to the readers by his words. In this way, it's very clear that if we want to do a work to be completed perfectly, we should follow in every stages clearly. If we fail to monitor it in some other place, in a place, it will lead us to a ruin. So we should be very careful, cautious in every stage. This is the message conveyed by Edwin Muir. Thank you, dear students. Bye.